of the UHC as the government agenda. Harmonization of terms of employment and absorption into permanent positions. The union are advocating for the harmonization of terms of employment and pensionable terms for healthcare workers. This includes addressing the discrepancies in salaries, benefit and pension plans across different cadres and counties. Harmonization will ensure fairness, equity, and motivation among the healthcare professionals, as well as contribute to their long-term financial security, taking cognizance of the current economic status of our country. Timely completion of the collective bargaining agreement. The joint health workers have also called for the timely completion of the collective bargaining agreement, which have outlined the terms and conditions of employment for workers, including salary adjustment, allowances, and the working condition. The union argue that delay in finalizing the CBA affect the welfare and rights of the healthcare workers, leading to frustration and the potential disruption of service delivery. Recognition agreement. There are unions here present which continue to exist without a recognition agreement, which is deliberate inaction by the ministry and the Council of Governors. The recognition agreement always establish formal relationship between the unions and authorities, that's the employer, regulation, and the working conditions. Overall, the union present are advocating for fair treatment, job security, and improved work conditions for healthcare workers in Kenya. These demands are crucial for creating a conducive environment that promote the well-being of healthcare professionals and consequently ensure the delivery of quality healthcare services for all citizens. The union expects the Ministry of Health and the Council of Governors to address this issue promptly and work toward finding mutual beneficial solution that prioritizes the interest of healthcare workers and the Kenyan at large. We therefore say that if this will not be done, we are determined to go on strike as earlier announced, which shall begin on 14th July. We want to reiterate that the absence of reasonable engagement, the strike announcement, and as earlier communicated, still remained in force. I want to say that the union present here, including the Kenya Union of Pharmaceutical Technologists, the Kenya Union of Nutritionists and Dietitians, and also the National Union of Medical Laboratory Officers, the Kenya Environment, Health, and Public Health Practitioners are seeking a recognition agreement, and some of them for 2 years now. Contract came to an end around May, but the employer have continued to delay extension despite an open communication that they were to extend their contract. The position of the union area, lakini serikali wameamua kutulia. Nikisema serikali ninamaanisha Ministry of Health, wale ambao wameamua kutulia, na pia na wale ambao wako katika ugatuzi, wote wameamua kutulia. Leo hii tumetembea pia kwa Ministry of Labor kutafuta CS ili aweze kuchukua mjadala huu wote, kwa sababu kisheria anaruhusiwa kwamba kama mwajiri na mwajiliwa wanagombana, basi ana wajibu kisheria kuweza kutuita kwenye meza na tukaweza kusawasisha matatizo yale tuko nayo. Kwa hivyo pia yeye ameamua kulala kazini. Basi matangazo yetu kwa leo ni kuambia kwamba tuko tayari kuongea. Iwapo watachukua muda ule ambao umebaki na tuweze kuingia kwenye meza, tutaongea. Lakini iwapo hawataweza, basi tumesema kwamba tumeamua kwamba tutaenda kwenye mgomo siku ya tarehe 14 mwezi huu. Asanteni sana. Thank you. You have Duba. Okay, yes.
Kwa majina naitwa Mohamed Duba, Chairman Kenya Health Professional Society, representing 17 healthcare professionals in the health sector. Mine is to reiterate the issue of employing on permanent and pensionable basis the health workers worthy, and then dump them after emergency without any consideration. These are people who have undertaken to protect the lives of fellow Kenyans. And in fact, they should be recognized as heroes and heroines. We therefore seek the employer, that is the COG and the Ministry of Health, to absorb those health workers with immediate effect. We have been at the Senate severally, in fact about 5 times now, to engage the employer, the COG and the Ministry of Health. But they have been deliberately absent, meaning that they are in fact motivation to this strike. As earlier said by SG Kuko, in fact the employer is on strike. So I think we should not be blamed for whatever consequences that may arise. Mtatuwia radhi wakati huu, kwa sababu sisi hatutaki kutumiwa wakati tu tunasaidia, lakini wakati tunataka masuala yetu ijadiliwe ama ishughulikiwe, sisi hatuna mtu wakuja nyuma yetu na kusema tunafanya kazi ya maana sana. Kwa hiyo ni kutia mkazo tu kwamba vile viongozi wengine wamesema ikifika tarehe 14 tutaimba haki yetu, tutakaa nyumbani. Vile hatukuweza kwenda wakati wa corona nyumbani kwa sababu ya corona. Wakati huu tutakaa nyumbani kwa sababu mlitutumia vizuri sana. Hata wale wafanyakazi wa hii si mliwatumia vizuri sana wakati wa corona. Hamkutaka waende hata likizo. Sasa mnawatupa nje, hamtaki kuwashughulikia. Mikataba ya kazi iliisha na mmenyamaza, mnataka waendelee kufanya kazi katika mazingira mbaya. Kwa hiyo tunasema mgomo iko na tumeshikana, lakini wakitaka tuzungumze, basi tuko tayari kuzungumza na wao, tuone jinsi tunaweza peleka hii wizara ya afya mbele na kuendelea kupeana huduma zetu. Asanteni sana. Asante Kunad. Thank you very much, ladies and gentlemen. I am Michael Umodero. I'm the General Secretary, Kenya Union of Nutrition and Dietitians. I have one clear message to the Kenyans and the country as large. We are here because your government is handling health matters casually. And now, because of the casual way in which they handle health matters, it means Kenyans' health do not matter to the government, because immediately you are handling healthcare workers like nobody. It is the same way saying you don't value health of Kenyans. And therefore, the casual way in which they have treated the healthcare workers is the same way they treat you Kenyans when you are sick. Therefore, we are not demanding for much. We are just asking the government that could you please come to the table, we agree on terms which are under the existing laws so that a country proceeds in a healthy and a proper manner. So we are here and we stick to what we have said. On 14th, we will be asking all healthcare workers all over the country that this government does not need or does not deserve your services. So please stay home until that day when they'll want you to come back, and we will tell you, we'll communicate that
now the government has agreed that they need your services. But for now, for the last 60 days, they have shown that they don't care. And therefore, we also need to sit back and say, at least, let them care before we care for them. Thank you. Thank you. Lastly, Kefko. Afya power. Power. Afya oye. Oye. Sisi, mimi naitwa Brown Ashira. Mimi ndio Secretary General wa Kenya Environmental Health and Public Health Practitioners Union. Na jinsi wenzangu walivyosema leo ni kwamba sisi madhumuni yetu si kugoma. Ieleweke ya kwamba tumekula kiapo ya kwamba tunataka kufanya kazi ile kwa kimombo wanasema hypocritical oath. Na kazi yetu ni kulinda maisha ya Wakenya. Unapoenda kwenye chuo kusoma na kumakinika na maanisha ya kwamba uko na akili ya kufanya kazi. Na kwa hivyo kama serikali iko na haja na sisi, maana tunasema iko na haja kwa sababu tuliwapea makataa ya siku 60. Ukipewa makataa ya siku 60 na vyama miungano hii yote ambayo imewekwa chini hapa ya wafanyakazi, alafu hata kwa siku moja uwezi kuwaita katika mkutano kwenye meza mkaweza kujadili na kuelewana, inamaanisha kwamba unawadharau. Na kwa hivyo tunaeleza serikali, unajua serikali ya Kenya Kwanza tulipenda ruwaza yake sababu ruwaza ya Kenya Kwanza ilikuwa ruwaza nzuri. It mirrors a bottom up economic model, ile ambayo watu wa chini wanasaidika. Na unajua kama tunafunga hospitali kuanzia tarehe 13, inamaanisha kwamba Wakenya wote hawatakuwa na huduma za afya. Hata kwenye private sector, maana tuko na members hata private sector. Na tunawaambia hata kule kwenye private sector hawezi kufanya kazi sababu tunataka matakwa yao vile tumesema yatekelezwe. CBA mfano wa CBA. CBA ni muhimu sana. Hatuwezi kufanya kazi bila CBA. Na vile GS amesema ni mambo kidogo sana iliyosalia pale. Tuko na mambo kidogo ambayo nataka tukutane na tumalizie. Recognition agreement ya vyama kama hivi vyetu. Tuko na vyama miungano zaidi ya 4 ambayo ina recognition agreement, na tuwezi kaa kwenye meza kama hatuna recognition agreement. Kwa hivyo lazima ieleweke ya kwamba tunataka recognition ndio tukaweza kufanya kazi vizuri. Na sio tafadhali. Wacha tuwaambie sio tafadhali, atubembeleze serikali kutufanyia ile ambayo tunasema. Ni lazima sababu sheria ya labor inatambua na inatilia mkazo mazingira safi ambayo mfanyikazi wa kawaida anataka afanye kazi. Kwa hivyo kuanzia tarehe 13 tunasema hivi. Na si eti ni mambo tunamianda, sisi hatuendi hivi kona, hakuna kona tutapiga. Na hata wakitaka tuongee saa hii tuko tayari kuongea. Kama utataka tuongee hata saa hii ukitaka saa hii tunaweza ongea. Lakini kama itafika tarehe 13 hatujaongea, wasahau. Sababu hatuwezi kukubali siku 60 zimeisha na hatujaongea, alafu mtu anakuja kutuambia sijui mambo gani. Kwa hivyo tunajali wa Kenya na tunajali sisi watu wa afya, tunajali tumekula kiapo na tunataka hii mambo yote ifanywe. Especially mambo ya UHC. Ni mbaya sana, labor ina sheria inasema is equal pay for equal work. Hauwezi kupeleka mtu kazi alafu unampea like half a salary. Tunataka hizo tamu zao ziangaliwe na tuweze kumakinika pia wasikie vizuri wakiwa kazini. Otherwise tumeshukuru sana. Let us meet pale ground. Vile Jesus amesema, sio sisi tunaenda strike by the way. Ni serikali inaenda mgomo. Sisi tuko hapa atupedi migomo by the way. Tunataka CBA yetu na tunataka recognition agreement. Ama namna gani? Punda amechoka na tuwezi kaa hapa tuseme unajua hata tukupewa kesho recognition na CBA. Sisi tunaenda pale tutibu watu. Sisi tufanya kazi. Kwa hivyo sisi hatutaki mambo mengine mingi. Serikali iangalie ile inawezafanya within 3 days. Kuna siku 3 zimebaki. Tuko na window ya siku 3, siku 4, siku 3. Tukae chini tuzungumuze na tuelezee wana members wetu ya kwamba tunaweza fanya kazi na tuko tayari. Na Council of Governors nyinyi ni watu mmechaguliwa na wananchi. Na I believe nyinyi mmechaguliwa sababu kutetea maisha na kulinda maisha. Ile kitu tutakutetea kama wewe ni governor, ile kitu tutakusaidia 2027 ni vile utakuwa umeangalia mambo ya afya, because afya na education na security ni muhimu, lakini afya ni muhimu zaidi. Kwa hivyo lazima muangalie hiyo kitu. Na Council of Governors tunawaita wote kina chairman Mudhomi Njuki na hao wengine wote, tunataka tukae chini tuongee hii mambo yote tuweze kumaliza. Otherwise asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, asante. Sijui kama kuna maswali. Any questions? We are good. Nice. Yes? Solidarity. Solidarity ni muhimu sana. Solidarity.
hii mweke voices kwa pamoja. Nani ataita? Ladies mweke. Hiyo soka. Ama irura. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. Solidarity forever.